Okay, so jom kita sambung this one. Okay, so kita buat table macam yang tadi saya buat kat atas tu. Okay, so kalau awak dah biasa mungkin awak tak perlu dah buat table ni, but just for us to avoid doing any careless at all, boleh je buat table ni. Okay, tapi kalau dah biasa okay je untuk teruskan. Alright, so for the first one kita ada row 1. So we have row 1. Up here is row 1. Okay, so element for row 1 is 1, 2, -2 and -3. Okay, and then kita ada dekat situ is 2 row 2. So this one over here is 2 row 2. So tulis je 2 row 2. Okay, so row 2 kita is this one. So awak darabkan everything dengan 2. So kita ada 0, 2, -1 and then -4 times 2 is -8. Okay, so kita tengok kat sini, kat tengah ni, our process over here is minus. So maksudnya awak akan minuskan row 1 dengan row 2 to get your new row 1. Okay, so 1 tolak 0 is 1, 2 tolak 2 is 0, -2 tolak 1, so awak dapat -2 tambah 1 is equal to -1. Okay, and then -3 minus -8 is -3 plus 8 equal to 5. Okay, so this is your new first row. Okay, next. Ni pun saya nak buat table juga. Saya takut salah. Okay, so buat macam ni. This one. Okay, and then kita ada row 3. So we have a row 3. So salin balik row 3 awak. It's this one. Down here. So you have 0, 1, 0 and -5. Okay, and then awak tengok kat sini kita ada row 2. So you just write row 2 over here. So we have 0, 1, -1 over 2 and then -4. Okay, so our process over here is minus. So maksudnya awak akan tolakkan. Okay, so row 3 minus row 2 to get new row 3. Okay, so 0 minus 0 is 0, 1 minus 1 is 0, 0 minus 1 over 2. So awak akan dapat 1 over 2. Okay, sebab dia akan jadi 0 plus 1 over 2. And then -5 minus 4 is equals to -1. Okay, betul ke setakat ni saya buat ada careless tak? InsyaAllah tak ada. Okay, so kita salin balik. So first we write down our fixed row. So we have 1, 2, -2 and then a vertical line, -3. Close bracket. Okay, so betul ke saya buat ni? Tersilap je. Nope, that is not our fixed row. Our fixed row is the second row. Sorry. So second row is row 1, -1 over 2, -4. Okay, and then our first row is this one, our first row. So awak ada 1, 0, -1, 5. Okay, and then our third row is this one. So you have 0, 0, 1 over 2, -1. Okay, settle dekat situ. Alright, so sekarang kita punya second column dah settle. Okay, so first column okay, second column okay. And then next kita sambung dekat kita punya third column. So third column kita kena pastikan this one over here is equals to 1 first. Okay, so nak jadikan 1/2 1, kita darab dengan berapa? Times 2. Dengan 2. Okay, so you have 1 over 2. So to make it equals to 1, you just multiply with 2. So 2 times row 3, you get the the new third row. Okay, so salin balik. Okay, so fixed row is the second and first row. So you just write it back without any changes. Okay, second row is 0, 1, -1 over 2 and then -4. Okay, so for the third row, kita akan darabkan everything dengan 2. So 0 times 2 is 0, 0 times 2 is 0, 1 over 2 times 2 is 1 and then -1 times 2 is -2.
to settle dekat situ. Okay, so sekarang kita nak tukar this one pula. So we want to have this one equals to 0. Nak jadikan dia kosong. Okay, so nak jadikan dia kosong. So for the first row, apa awak boleh buat? For the first row, what will you get? So kita ada negatif 1 kat sini. Kita akan gunakan fixed row kita, which is this one. This is fixed row. Okay, so negatif 1 dengan 1. Nak jadikan kosong, just tambah sahaja. So you just add row 1 with row 3. Okay, betul. Okay, so settle dekat situ. Alright, so untuk row 2 yang baru. Okay, so this one saya guna cara darab silang. Okay, so awak akan ada row 2. Okay, so we are going to use the fixed row, which is row 3. So row 3 awak letak kat sebelah kiri. Okay, so row 3, our element is 1. And then row 2, element kita is negative 1 over 2. So you just cross multiply these two. Okay, you get R2 and then minus 1 over 2 R3. Tapi dekat tengah-tengah ni dia adalah tolak. So tolak dengan tolak awak akan dapat tambah. Okay, so you are going to get plus over here. Okay, so masukkan awak punya equation yang ini pergi dekat sini. Mana balik. Okay, so settle dekat situ. Alright, so this one awak boleh juga guna table. Nak teruskan sahaja pun okey juga kalau awak dah biasa. Okay, so sebab saya tak ada ruang kat situ, saya teruskan je. Okay, so our fixed row is the third one. So copy je dulu yang third row tu. So awak akan ada 0, 0, 1, negatif 2. Okay, so untuk row 1 yang baru kita akan tambahkan row 1 dengan row 3. Okay, so 1 tambah 0, awak dapat 1. 0 tambah 0, awak dapat 0. Negatif 1 tambah 1, awak dapat 0. 5 tambah negatif 2, awak dapat 3. Sebab 5 tolak 2. Okay, so saya padam balik. Sorry. So padam balik this one. Okay, so settle dekat situ. Alright, and then for the second row is row 2 tambah 1/2 row 3. Okay, so satu lagi cara awak boleh buat is this one kan 1/2 kan. So awak akan darabkan semua row 3 awak dengan 1/2. Okay, so awak tulis dekat sini. So this one darab 1/2 awak dapat 0. This one, okay, itu kan saya buat ni, sorry. It's this one. Okay, so awak akan dapat 0. Ini darab 1/2 dapat 0 juga. This one darab 1/2, 1/2 and then buat satu vertical line and then this one negative 2 times 1/2 awak dapat negative 1. Okay, so settle kat situ. Okay, alright, and then this one adalah method yang kita tengok dekat dalam video. Kalau awak nak guna cara ni pun okay je, no problem. Okay, so for this one kita akan buatkan row 2 tambah dengan 1/2 row 3. Okay, so this one adalah tadi 1/2 kali row 3. Okay, so maksudnya awak tambahkan sahaja this row dengan this one. Okay, so awak akan ada 0 tambah 0 is 0 and then 1 plus 0 is 0 and then negative 1/2 minus 1/2 you get 0 over here. This one is 1. Okay, and then negative 4 over here plus negative 1 kat sini. So awak akan dapat negative 5. Okay, so dah siap. Dah jadi reduced augmented matrix. Okay, so sekarang awak dah ada identity on the left side and then you have your x on the right side. Okay, so again, awak tak boleh tinggalkan jawapan awak macam ni. So awak mesti sebut balik. Awak tulis balik. What is your values for x, y and also z. So kalau tengok dekat sini, x kita is 3, y is
negative 5, Z is equals to negative 2. Okay, settle. Akhir sekali. Okay, ada soalan tak? This one? Semua orang okay ke? Confused terus? Okay. Okay, Miss. Kenapa? Okay, kenapa ada yang cakap confused dekat chat tu? Question come out in STEM 1. Confused terus. Okay. Tak apa, okay je. Sebab maybe awak baru je first time nampak this all these row operations, okay? Tapi kalau awak dah biasa buat, awak dah tahu which method is easier yang awak suka guna, so stick with that method, okay? And then biasakan. Okay, careless tu kena kurangkan. Okay, bila dah kurangkan careless, yang lain tu senang je, terus dapat jawapan. Dia susah sebab awak tersalah buat je awal-awal tu. So bila kita macam careless sikit, tak dapat jawapan akhir, kita akan give up, betul tak? Okay, so kena kurangkan. Okay, so ada problem tak this one? Tak ada? Jangan kita give up guys, yes. Okay, so jom kita sambung. Okay, so awak dah try belum soalan-soalan daripada nombor 13 sampai 23? Have you tried answering all the questions? Yes. From question 16? Dah. Yeah. Okay, so which part is which question is the most complicated, the most heart-wrenching question? Kita bincang kat sini. Saya lupa nak buat Google Form. I would say 21. 31, okay. 21. 21. Okay, lagi? Orang lain? Kita try bincang dalam 2 atau 3 soalan kalau sempat. And also 20. 30 is 20, past 20, year kan? 20, 20? 20. 30? 20. 20. 20 is, yeah, 20. Okay. Yang lain? Ya, dah try belum buat soalan-soalan yang lain tu? Belum? Cuba jujur padaku. Sudahkah kau membuatnya? Saya tak marah pun okey je. Belum. 11 So siapa tu? Fars cakap 11 belum. Okey, tak apa je. Sebab saya memang suruh awak buat yang highlight. Okey, tak apa. Okey, so soalan nombor 17. Okey, so antara 3 ni lah kan. 17, 20, 21. Sekejap saya tengok. So 17 is this one 17 and then kita ada soalan nombor 20. Ni pun menarik. And then kita ada soalan nombor 21. Oh, okay. So kita tengok soalan nombor 17 dulu. Okay, so let's kita sama-sama merungkai soalan ni. Okay, so awak kena baca soalan ni betul-betul and then extract information from this long information sentence kat sini. Okay, so first step yang kita kena buat in order for us to use either Gauss-Jordan ataupun inverse matrix untuk cari nilai unknown is awak kena ada 3 equation. So you need to have 3 equations. This is the first thing. Okay, so yang kita cari 3 equations daripada ayat ni. Okay, so kat situ dia cakap the total savings of Miss Ida Yu in 3 banks A, B and C is known to 20,000. Wow, banyak gila. So dia ada total kat sini 20,000. Okay. And then kat situ dia cakap the rates offered by banks A, B and C are 4%, 5% and 8% per year respectively. Okay, so maksudnya dekat sini bank A is 4%, bank B is 5%, bank C is 8%. Macam tu. Okay, and then dia cakap lagi after
after 1 year, Miss Idayu earns a total interest of 1250 from the 3 banks. Total interest Okay. So maksudnya dekat sini Miss Idayu ni dapat 1250 daripada ketiga-tiga bank. Okay. And then dia kata the savings of Miss Idayu in bank C is twice the savings in bank B. Okay, so daripada ayat ni, apa yang awak boleh concludekan? Mana? From this one. Savings dia dekat C is twice the savings in bank B. What conclusion do you get from this one? Anyone nak cuba? C equals to 2B. C equals to 2B. Okay, sebab kalau tengok dekat situ, savings of Miss Idayu Bank is twice. So nak cakapnya dekat sini, C ni dia lagi banyak. C is greater than B. So in order for B to get equals to C, dia mesti darab 2. Okay, so that's why awak dapat C equals to 2B. Okay, so soalan cakap kat situ, obtain 3 equations from the above information. Okay, so kita dah ada satu equation. Okay, so lagi 2 equation awak nak dapat kat mana? Apa satu lagi equation? The first equation apa? So, siapa nak cuba? A plus B plus Tambah B A plus B plus C equals to 20,000. Okay, betul. Sebab dia cakap kat awal-awal tadi, total savings dia dekat tiga-tiga bank tu. So maksud total is all the 3 banks punya saving. Bila kita tambahkan, dia akan dapat 20,000. So maksudnya A tambah B tambah C is equals to 20,000. Banyak ke saving dia kan? Okay, so the next equation. Apa yang awak boleh dapat? What is your next equation? Anyone want to try? 0.4 plus 0.5. Is it 0.4? Because 0.04. I just times 10 already. Okay, I already times 10. So maksudnya you have If not, 0.4. it will. Yeah, 0. Plus 0.5 plus 0.8. 0.8 C equals to 12500. 0. Okay, saya faham maksud awak? Okay, so actually, so saya tulis dulu equation asal dia. Saya tolak dekat bawah sikit. So originally kita punya equation is just 0.04. Okay, so sebab dekat sini, this one over here, 4%. Jadi kita akan dapat 0.04. Okay, so 0.04 ni adalah from bank A. 0.04 ni adalah dia punya rate dekat bank A ni. So 0.04 times A. Sorry. Okay, and then plus 0.05 times B plus 0.08 times with C. Okay, so kita akan dapat equals to 1250. Okay, tapi AD didarabkan dengan, betul ke AD? Yep. Darabkan everything. Okay, so darabkan everything dengan 10 sebab dia tak nak nombor dekat sini kecil sangat. This one is 0.04 kan. Dia nak jadi macam at least dia besar sikit lah nombor tu. Okay, so maksudnya you need to multiply everything with 10. So this is what you will get kat bawah ni. Okay, so ada 3 equation. So you have this one as your first equation. This is your second equation. And this is your third equation. Okay, ada soalan tak setakat ni? Kita baru ada soalan Tak ada, okay. Alright, so untuk first step, kita dah extract all the 3 equations. Okay, so settle dekat situ. Okay, and then soalan cakap,
dia suruh kita guna Gauss-Jordan elimination methods. Alhamdulillah. Okay, so maksudnya dekat sini kita kena guna Gauss-Jordan. Okay, so Gauss-Jordan, before nak jadikan dia Gauss-Jordan, awak tulis dia dulu dalam bentuk general form. Okay, so general form is AX equals to B. Okay, tapi kalau awak tengok dekat sini, awak tengok dekat first equation awak, dia punya variable, kita punya unknown, everything is on the left side. Okay, so dekat sini dah already on the left side, and then kita punya nilai tak ada unknown dekat belah kanan. So this one no problem. Okay, tapi untuk the second equation, awak kena tukar dulu bentuk dia. Okay, so kita tukarkan bentuk dia jadi negative 2b plus c equals to 0. Okay, so awak ada unknown kat belah kiri, and then awak ada nilai kat belah kanan. Okay, and then untuk yang ketiga, this one pun no problem, settle already. Okay, so sekarang dah boleh jadikan dia dalam bentuk AX equals to B. Okay, so just write down your matrix for A first. Okay, so awak first kat sini awak ada satu dengan satu. So you have 1, 1 and 1. Okay, and then close bracket. Okay, lepas tu dekat second equation, tak ada A kat depan ni. So maksudnya dia adalah kosong. So you have 0 and then B is negative 2, C is 1. Okay, settle kat situ. Alright, and then for the third equation, awak akan ada 0.4, 0.5, 0.8. So you have 0.4, 0.5, 0.8 kat situ. Settle. Okay, so itu adalah matrix A kita. And then matrix X is A, B and also C. Okay, and then our matrix B is, awak masukkan nilai yang di sebelah kanan. So the first one is 20,000. Second one is 0. The third one is 12,500. Okay, settle kat situ. Okay, so kita dah ada matrix A, we have matrix X and also matrix B. Okay, so in general form dah settle. Okay, so third steps. Soalan minta kita guna Gauss-Jordan. So kalau Gauss-Jordan mesti dalam bentuk augmented matrix. Augmented. Macam mana saya itu augmented? Augmented matrix. Okay, so augmented matrix kita akan tulis A dekat sebelah kiri, B dekat sebelah kanan. Okay, so you just copy back your A matrix over here. Copy and then paste kat sini. Okay, and then we have a vertical line in the middle. Okay, and then awak tulis matrix B awak 20,000, 0, 12,500. Okay, so tujuan kita is kita nak dapatkan matrix I on the left and our X is on the right. Okay, so this one saya tinggalkan untuk awak buat sendiri. Boleh ke? Ada soalan tak untuk this one? Siapa yang bertanya tadi? Far boleh ke? Boleh. Boleh, okay, good. Alright, orang lain soalan? Boleh? Miss, Yeah. Miss, we need to if they just ask for Gauss-Jordan elimination, do we need to form the what call that again? The matrix equation like that, the AX equals to B. This one eh? Yeah. Okay. Dia tak wajib pun. Oh, okay. Okay. So boleh je. So I can just I can just terus I write like the augmented matrix lah. Betul? Okay. Betul. Betul. So kiranya if the question doesn't ask you to write in the matrix form, in this general form over here, okay, you can just straight away go to the augmented matrix form. Okay, tak ada masalah pun. Tapi saya cuma nak biasakan awak je. Okay, so sebab saya takut nanti awak confuse kalau dekat sini. If let's say awak buat daripada sini, okay, let's say
and then awak lompat pergi sini terus. Saya takut nanti awak ada part yang awak confused ataupun awak salah transfer ataupun mana-mana careless ke. Okay, so kita nak elakkan part tu. Tapi kalau memang awak yakin betul je, boleh je terus lompat, no problem. Okay, plus ada certain question, kadang-kadang student tak perasan soalan tu minta kita tulis dalam bentuk ni dulu. Okay, so question ask us to find the 3 equations, okay, and then soalan cakap write the equations in the form of matrix. Okay, ada student yang terlepas pandang soalan tu, so dia terus lompat despite terus pergi kat sini. Okay, so dia akan hilang satu markah kat situ. Okay, so sebaiknya tulis je dalam bentuk matrix tu. Contohnya dalam soalan, I think it's in our individual punya question, dia ada minta kita bentuk ni. Okay, so kalau awak tak tulis memang hilang markah lah kat situ. Okay, boleh faham? Boleh. Boleh. Okay, good. Alright, so this is question 17. Okay, so kita lompat terus. Pergi soalan 20 tadi kan, Eddie cakap. Okay, so soalan 20, saya sebenarnya tak buat lagi tau soalan ni. So kita buat sama-sama tau. Alright, so question 20, dia cakap kat situ, given that matrix A, so we have matrix A equals to A, B, C, E. So this is the information that we have. Okay, and then dia cakap kat sini, A does not equal to identity and A does not equal to negative identity, tapi A squared is equals to identity. Okay, so lagi disambung, I is the 2 by 2 identity matrix. Okay, and then find the value of A and the relationship between B and C. Sudah soalan nak sebenarnya. Okay, so dia kata find the value of A first. This is our first thing that we need to do. First step, and then relationship between B and C. Dia nak sebenarnya ni. Okay, so sambung lagi. Dia cakap if B is equals to this one and C is equals to this one, find BC. Okay, so dia dah bagi kita formula B and also formula C. So awak just darabkan je nanti. Maksudnya awak buat je B darab C berdasarkan dua yang awak dah dapat ni. Okay, so first kita kena cari dulu what is A. So macam mana, apa idea awak nak cari A tu? Cari ada A idea tak? square dulu. Cari A square dulu. Okay, so jom kita try dulu cari A square. So A square is equals to A times A. Okay, so our A is A, B, C, A. And then just multiply it with itself. So times with A, B, C, A. Macam tu. Okay, and then awak darabkan everything. So A times A is A square plus B times C is BC. Okay, settle? Alright, so sampai dah adik this one. Okay, and then we have for the second column, kita akan ada C times A. So we have AC and then plus A times C. So ada AC. Okay, so kalau saya careless, betulkan terus. Alright, so settle kat situ. Okay, for the first row, second column, kita akan darabkan A dengan B. So you have AB and then times with B times A. So plus AB. Okay, settle kat situ. And then lastly, dekat sini is awak ada C times B. So you have BC plus A times A. So you have A squared. Okay, settle kat situ. Okay, so kita boleh simplifykan tak anything, any element in the matrix? Can you simplify? A, B, A, C, C. A, B, C, C. Okay. So kita akan dapat A squared. This one dia tak boleh tukar, so sama saja.
Okay, and then AB is equals to 2AB. Okay, and then AC plus AC is equals to 2AC. And then the last one pun kita tak boleh nak ubah dia. So we have A squared plus BC. Settle dekat situ. Okay, so soalan dah bagi dekat atas tu, dia cakap A squared is equal to identity. So maksudnya kita akan ada 1, 0, 0, 1 kat situ. Okay, so soalan minta kita cari nilai apa tadi? Nilai A. Okay, so kita kena hasilkan dulu equation from these two matrix, from this jawapan yang kita dah ada. Okay, so satu dengan this one. Okay. And then apa lagi kita boleh buat? This one dengan this one. This one dengan this one. Kita tengok berapa banyak equation yang kita kena guna, tapi kita tulis dia dulu semua. Okay, and then lastly kita ada this one with this one. Okay, so just write everything back. So you have A squared plus BC is equals to 1. Oh, this two adalah sama. Benda ni sama je. Okay, so tulis satu je. Okay, A squared plus BC is equals to 1. And then you have 2AC is equals to 0. And then you have 2AB is equals to 0. Okay. Idea. Siapa-siapa nak cuba tak? Macam nak cari A dengan B dengan C ni? Anyone? Sekejap tengok dulu soalannya. Soalan dia. Okay. Miss, Ya saya. boleh tak 2AC equal to 2AB? 2AC equals to 2AB. Sebab apa? Samakan apa tu, zero nilai dia. Betul? Boleh? Okay, so maksudnya from these two, awak boleh buat 2AC is equals to 2AB. Okay, so apa awak boleh buat seterusnya? From this one, what can you do? C equals to B. Betul. So kita cancel out kan these two. Sebab kat sini ada 2A, this one pun ada 2A. So we can cancel out this two. Okay, so you get C is equals to B. Okay, settle dekat situ. Okay, apa lagi awak boleh buat? Complicated kat soalan ni. Any idea tak? Apa lagi awak boleh buat? C kita dapat sama dengan B. Okay, so A squared plus BC is equals to 1. How are we going to get the values of A? Saya pun jadi blank. If we use another way lah, I don't know whether my method is correct or not. I just like use 2AC equals to 0, Okay. and then we know that, and then we just and then we know that A equals to 0 A equals to because 0. we divide 2 and Okay. divide 2 Meaning and yeah. is equal to 0 as well kan? Huh? What? Mestinya. So kalau awak buat macam tu, if you do it like that, so let's say we have 2AC is equals to 0. So you want to find A kan? Yeah. So you get A is equal to 0. So awak bawa semua ke kanan kan maksudnya? Yeah. Okay, so kalau A equals to 0, does it mean C is equals to 0 as well? Not really.
Cause everything 0 divide anything is equal to 0, right? Betul? Correct. 0 divide by everything. So maksudnya C tu can be anything lah. Yeah. Okay, betul. Boleh? Ini kita cuba je tau. Saya pun tak tahu macam mana nak cari dia. Okay, lagi? So kalau And then we sub the A into the BC, A square plus BC equals to 1. And then we get BC equals to 1. this one Okay, so maksudnya we sub this one. So Yep. sub A equals to 0 into A squared plus BC equals to 1. So awak akan dapat 0 plus BC equals to 1. And then kita dapat BC equals to 1 macam tu. Yeah, I guess this is the answer lah, but I'm not sure whether this method can do or not. Saya rasa macam betul. Tak apa, nanti kita tengok balik macam mana. Okay, setakat ni saya rasa betul je, tak apa. Okay, so kita dah dapat BC equals to 1. Okay, so kalau tengok dekat sini, we already know that C is equals to B. Okay, so awak gantikan saja salah satu sama ada C ataupun B. Okay, so kita contohlah kita nak gantikan C. So maksudnya awak akan ada B darab B equals to 1. So you have B squared equals to 1. Okay, so maksudnya nilai B awak ada dua. It's either -1 or +1. Okay, ada tak syarat apa-apa dia cakap pasal B? Tak ada, tak cakap. Nope, dia tak cakap. Okay, so ada tak apa-apa reason yang kita boleh reject either value for B? -1 ataupun 1? Macam tak ada kan? Okay. Because C equals to B, right? So whenever B is negative, the C also will be negative. So it will also be 1. Okay, betul? So kalau if let's say B is equals to 1, C pun equals to 1 as well. Okay, so kiranya kita dah dapat ketiga-tiga nilai A, B and also C. Okay, kejap saya tulis balik dekat sini. So we have C equals to -1 and C equals to 1 as well. Okay, so dah dapat tiga-tiga nilai. So tadi A sama dengan kosong. Okay, and then B sama dengan -1 ataupun 1. Okay, so maksudnya A kita kosong. Betul ke jawapan dia A sama dengan kosong? Betul. Betul Okay. So kiranya settle dah cari nilai A. Okay, saya faham. Alright, and then okay, sekejap boleh tak kalau kita sambung soalan ni nanti? Bukan sambung, maksudnya nanti saya akan bagi dia punya skema jawapan. So kiranya sampai Pening boleh Kan saya pun dah pening. Okay, alright, so untuk dapatkan nilai A tu, A equals to 0 tu dah settle. Okay, nanti saya tunjukkan dia punya cara kerja yang penuh dekat kita punya suggested solution. Okay, sebab honestly saya tak try lagi pun soalan ni sebenarnya. I thought it's easy. Rakam video ni Tapi sebenarnya bukan. Rakam video? supaya boleh faham lagi. Okay. Kalau nampak Ya, dia Miss, dalam. betul. Okay, nanti saya try. Okay, so YouTube kita tinggalkan soalan 20 ni sebagai homework untuk saya Okay, jom kita sambung lagi. Okay, boleh ke Eddie dan yang lain-lain? Okay. Okay. Alright. So, nanti saya try buat video untuk solvekan this question. Suka yang buat saya ada homework. Okay. So, jom. Nombor 21. Last question sebelum kita habis. Okay, so last question kita ada soalan nombor 21. Dia cakap A, B and C are square matrices such that BA is equals to B inverse. This one,
BA is equals to B inverse. And then ABC is equals to AB inverse. Okay, and then dia kata show that this one. Okay, so ini adalah first thing yang kita kena cari. Show that. Show that is the first one. Okay, and then dia suruh kita find C and also A. So this is the second thing that we need to do. Okay, so kalau tengok dekat sini, soalan first minta kita show kan. So what is your idea untuk showkan dia? Apa idea yang awak ada untuk show? Anyone nak try? Pertama, Should we divide? Can we divide matrices? No, I mean, can we divide like into two parts, like A minus Okay. A inverse equals to B square first, something like that. Okay, And then betul? another one do like that. Boleh? Can I? So Ah, so we first do the BA equals to inverse B lah. this one. Okay, so First. from this one, apa awak boleh buat? Okay, siapa yang cakap tu? From that one, apa awak boleh buat? first kita cari B inverse. Lepas tu Okay. yang B tu kan kasih pindah ke sebelah. Jadi A tu dapat cari. Pindahkan macam tu je ke? This one? Tidak guna yang Ha. apa tu? Apa satu Guna apa, yang tadi guna apa? tu ya? Kejap. Okay, so dia macam ni. Property. Alright. Itu. Property. Betul? Betul. Kita akan guna property. Okay, so the idea is actually macam ni. Alright. So awak kena faham dulu maksud show kat sini. Okay, kalau kat sini soalan kan cakap show. Okay, so soalan cakap show that A inverse is equals to B squared equals to C. Okay, so maksudnya nanti bila awak kira semua matrix awak ni, dia akan dapat matrix yang sama sebiji sebab dia kata equal. Okay, so itu yang awak kena show. So maksudnya apa yang awak boleh buat dekat sini is first, awak cari dulu what is your A inverse. Okay, and then awak cari what is your B squared and then cari what is C. Okay, so lepas dah cari ni, macam mana awak nak tahu dia tu sama ataupun tak? How do you know? Macam mana Compare. kita nak compare kan? Betul, kita compare lah. Okay, so bila awak dah dapat nilai, contohlah A inverse awak dapat contohnya 1, 0, 2, 3, let's say. Okay, and then B square awak dapat 1, 0, 2, 3 juga. Ni contoh je okay. And then C awak dapat 1, 0, 2, 3 juga. Okay, so bila awak tengok dekat ketiga-tiga ni, kalau awak perasan, ketiga-tiga ni adalah benda yang sama. Sama. Okay, so barulah awak boleh conclude kan A inverse is equals to B square equals to C. Okay, boleh faham ke? Alright, so maksudnya awak kena carilah. Awak kena gunakan kedua-dua equation yang ada ni, these two equation and information given untuk awak cari apakah A inverse, B square and also C awak. Boleh faham ke? Boleh. Okay, tapi saya rasa this one, you don't have to use the real matrix pun. Maksudnya awak hanya perlu guna huruf sahaja. Okay, jom kita buat sama-sama. The equation. Yeah, the Yeah, proof only. Guna equation saja. Okay, so A inverse. Macam mana awak nak cari A inverse? You want to use the first equation or the second equation for A inverse first? First one. Okay, so let's say kita nak guna first one. So awak akan tambahkan A inverse to both sides sebab there is no A inverse in that equation. So saya tambah dekat belakang sebab A kita duduk dekat belakang. So you have B times A inverse is equal to B inverse times A inverse. Macam ni. Okay, so settle kat situ. Okay, and then dia akan jadi equals to B times identity equals to B inverse A inverse.
Okay, and then awak cakap, bukan awak cakap, soalan nak kita cari A inverse. So hilangkan yang di belakang tu, hilangkan B yang di belakang ni, B inverse ni. So kita akan darabkan both sides dengan B. Okay, so now we multiply with B pula. So B times I. So saya letak dekat depan sebab saya nak tambahkan kat sini, nak hilangkan B inverse tu. So B times B inverse A inverse. Okay, so awak akan dapat B squared I is equals to I times A inverse. Okay, so dekat this part sebenarnya saya boleh simplify tadi. So awak boleh simplifikan dia jadi B sahaja. Okay, and then kita akan dapat B squared equals to A inverse. Okay, so kalau tengok dekat sini, dia dah sama dengan this one. Nampak tak persamaan dia? Nampak. Okay, so sekarang untuk C pula. Okay, so untuk cari C, what is C, so kita akan gunakan the second equation lah. Sebab kita ada C dekat situ. Okay, so let's use the second equation. So we have A, B, C is equal to A, B inverse. Okay, this one. Properties for this one. Dia sama dengan A inverse B inverse or B inverse A inverse. Which one is correct? The first one or the second one? Second. Second. Orang lain? First one ke second one? Terus Both can. Ha. Siapa cakap first? Angkat Not tangan. Not sure. Siapa cakap first, angkat tangan. Tengok sikit. Okay, so ada beberapa orang angkat tangan. Alright, so actually dia tak sama. Dia bukan tak sama. Bukan, itu bukan jawapannya. So jawapannya adalah the second one. Okay, so this is the correct one. Sebab kita sekarang ni matrix, kita bukan macam unknown. Contohlah kalau awak ada satu unknown, satu expression macam ni, let's say awak ada A times B power of 2. So this one tak ada masalah. Dia sama dengan A squared times B squared dan sama juga dengan B squared times A squared. Tapi this one is not expression. This one is not any expression. It is about a matrix. So kalau matrix, property dia, bila awak ada kuasa dekat luar, macam ni, this power you have over here, okay, bila awak nak pecahkan dia, nak buka bracket tu, dia akan jadi terbalik. Matrix awak akan jadi terbalik. So this one is the correct one. Okay, ingat Alright, and then dia sama juga, contohlah ni contoh, kalau awak ada A, B transpose. Sama juga, dia akan jadi B transpose times A transpose. Dia jadi terbalik. Okay, dia bukan A transpose, B transpose. Alright, so remember this one. Dia ada dalam awak punya individual assignment. Saya dah check beberapa orang semalam, ada yang tersalah buat this one. Okay, so betulkan balik. Okay, so this is the correct one lah. Okay, this one. Okay, so saya tulis balik. So sekarang kita ada A, B, C equals to, do we have equation for BA? No. Okay, so we have A, B, C times B inverse, A inverse. Okay, so sekarang awak nak C sahaja. We just want C over here. So first kita hilangkan dulu A inverse. Oh, this is complicated. Okay, so macam mana awak nak dapatkan C sahaja kat depan sekarang ni? Anyone ada idea? Itu macam pelik soalan ni. Bolehkah B. masukkan nilai A inverse tu? Masukkan. Dah bolehkah? Inverse. Okay. Okay, so maksud awak is kat sini kita ada A inverse. This one is it? Ni kan?
Ya. Boleh. Kreatif. Sabar. Okay, so kita ganti. Dia akan jadi ABC is equals to B inverse times B squared. Okay. So kita simplify dulu yang belah kanan. So you will get B. Okay, sebab awak ada B inverse times B times B. So this one jadi I. Okay, so tinggal B saja. Okay, so daripada sini awak ada A, B, C equals to B. So apa awak boleh buat? Awak nak hilangkan B A. hilang. B hilang, boleh ke kita cancel out macam tu? Dah tahu. Tak boleh. Okay, jangan cancel out. Dia tak boleh hilang macam tu je. Okay, so kita nak hilangkan A dulu. We want to eliminate the A first dekat depan tu. So awak akan darabkan everything dengan A inverse. So you have A inverse times A times BC is equals to A inverse B. Macam tu. Okay, so kat depan ni dah jadi identity. This one over here has become identity. So you have BC sahaja. Ni A inverse B. Okay, so settle dekat situ. Alright, so apa lagi yang kita boleh buat? Boleh tak saya nak ganti lagi sekali A inverse ni? Can I sub again? A inverse equals to B squared? Can, okay. So we have BC equals to B squared Okay, wait. times... tak boleh. Then just can we just like also can. Can. Okay, Just go so ahead, kita try please. dulu. Alright, so kita akan dapat BC equals to B cube. Okay, sikit lagi. So sekarang kita nak C sahaja. So kita akan darabkan both side with B inverse. B inverse BC equals to B inverse B squared. Saya pecahkan terus. This one, I split it into these two. Okay, B times B squared. Okay, so awak akan dapat, this one has become I. C So you sama get dengan B equals square. to B negative 1 Square. B squared. Okay, betul? Betul-betul, sabar. Okay, so this one dah jadi I. So awak dapat C equals to B squared. Wah, complicated kak soalan dia. Settle. So, dah proof kat situ. Yay. Okay, so kalau tengok dekat sini, so maksudnya awak boleh concludekan that you have C equals to B squared and then B squared awak is equals to A negative 1. A inverse. Okay, so proof. Okay, ada soalan tak untuk this one? Saya rasa dia macam a bit berbelit-belit sikit kot. Tapi Miss, Soalan tak baguslah daripada buat yang matrix tu. Nanti awak kena try balik this one, soalan ni. Kena fahamkan balik macam mana. Okay, Bring back. ada soalan ke Miss? Okay, ada soalan ke tak ada? Tiada. Okay, so kita dah settle part show and then for the second part is kita kena cari C dan juga A. Okay, so kita dah tahu we already have the formula for C. So dekat C sini, C is equals to B B square. square. Okay, and then awak boleh guna juga untuk cari A. So A is equals to, ada tak A equals to apa-apa? A kena cari ikut A awak kena cari sendiri. Yang tu saya tinggalkan sebagai homework awak. Boleh ke? Boleh. Boleh. Okay. Alright. So itu sahajalah discussion kita untuk soalan 4.4 pada hari ini. Ada soalan tak setakat ni? Setakat ini tiada. Setakat ni tiada. Okay. Good. Orang lain?
Orang lain tak ada? Okay je. Okay, so saya assume semua orang okay. Alright, so nanti kiranya kita dah habis lah discussion kita on 4.4 matrices. Okay, so chapter 4 dah settle. Okay, so saya akan siapkan suggested solutions for this chapter. Nanti saya akan postkan dekat GC. Okay, and then saya ada homework kan tadi, this one. So this one saya kena buat video. Okay, lepas tu saya bagi kat awak. So that is my homework. Okay, and then your homework is awak siapkan semua soalan chapter 4 yang ada lah. Okay, before I posted the answer. Okay, kalau awak tak siap lagi by that time, jangan tengok dulu jawapan. Try buat sendiri dulu, baru awak tengok jawapan yang saya bagi. Okay, so that is all for tutorial questions. Okay, saya nak masuk sikit part individual assignment. Sekejap saya close. Tak nak, sabar. Saya nak stop recording.